Okay, so in the previous class, we have discussed about the vernier scale, and we have discussed how it works. In today's class, we will discuss the theory and procedure of this experiment. So, first of all, in your practical copy, in the first blank space, you have to draw the diagram of this instrument. This is okay. So in the for this experiment, we will calculate the volume of three different objects. First one is sphere, next one is rectangular object, and the third one is hollow cylinder. So first of all, we will calculate the volume of sphere. So in your practical copy, in the first blank space, you have to draw this experiment. In the next page, you have to first write down the aim of the experiment, which is to determine the volume of a sphere by using vernier caliper. Then you have to write down the apparatus required to do this experiment, which are vernier caliper and a spherical body. Then we will discuss about the theory. In the introduction to instrument part, I have already discussed about all about the vernier scale, but I'll explain the theory again, explain it in the theory again. So a vernier caliper has two scales, one main scale and a vernier scale. We already know that vernier scale have two scales, main scale, and vernier caliper has two scales, main scale and vernier scale. So the main scale, the minimum division in the main scale is in millimeters, right? And the one division of the vernier scale is slightly smaller than 1 millimeter. So it has two fixed jaws A and C. So these two jaws are fixed. We cannot move these two jaws by using the screw. The sliding vernier scale has the jaws BD projecting at right angles to it, and it has and also the main scale and a metallic strip. So these two are not fixed. We can move these two by using the screw, and this metallic strap is used to measure the depth of any object. The zero of the main scale and vernier scale coincide when the jaws are made to touch each other. So when we make this jaw touch the make the B jaw touch the A, then the zero of the main scale coincide with the zero of the vernier scale. So if this is the zero of the main scale and this is the zero of the vernier scale, when we touch both the jaws together, the zero of both the scales coincide. The jaws and metallic step are designed to measure the distance diameter of objects. So by using vernier scale, we can measure the diameter, depth, length, breadth, etc., internal diameter, external diameter of any object. So this is the vernier scale. This portion is vernier scale. This is the part of the this portion is part of main scale, and this little divisions are vernier scale. Okay. Knob PE used to slide the vernier scale, and on the main scale, screw S is used to fix the vernier scale at a desired position. So by using these two screws, we can fix any object in between these two jaws, or we can measure the depth of any object by using the metallic screw, metallic strip. So we use these two knobs to fix the object in between the jaws.
So, uh, least count. So, I already told you least count is the minimum length up to which vernier can uh, measure. Vernier caliber can measure up to which vernier caliber can measure. The lowest measurement is the least count of vernier caliber. We also known as it is also known as vernier constant. Least count of vernier calibers, the magnitude of the smallest division on the main scale, the total number of on the main scale, the total number of small divisions on the vernier scale, the difference in the magnitude of main scale division and one vernier scale division is called the least count of the instrument. So the lowest division in main scale is 1 millimeter, but the smallest division in vernier scale is slightly smaller than 1 millimeter, right? So the difference between 1 millimeter and the uh, division of the one division of vernier scale is the least count of the vernier caliber. It is the smallest distance that can be measured using this experiment. So, vernier scale can measure objects which is smaller than 1 millimeter. Okay, so this is n division of vernier scale, and which is equal to n minus 1 division in the main scale reading. So, if we take uh, a main scale reading and minus 1 millimeter from them, then it will be equal to the vernier scale divisions. So this is the formula for measuring vernier least count of vernier caliber, which is the magnitude of the smallest division on the main scale divided by the total number of small divisions on the vernier scale. So sorry, this formula is should be R cube, huh? Okay, so first of all, we will discuss this formula. The least count of vernier caliber equal to the magnitude of the smallest division on the main scale divided by the total number of small divisions on the vernier scale. So, see, the smallest division on the main scale is uh, 1 millimeter. So, in the first part, it will be 1 millimeter, and the second part, it will be 10 divisions. A vernier scale has 10 division, 10 small divisions. So, 1 divided by 10 equal to zero point 0.1 millimeter or 0.01 centimeter. So that will be the least count of vernier calibers. So the main point of this experiment to calculate the volume, right? So that this is the formula for measuring the volume of spherical object. V equal to V for volume equal to 4 by 3 pi r cube. It should be cube. Uh, Here it is written wrong. Here it is written square, but it should be cube. Volume of the spherical object, volume of the spherical object V equal to 4 by 3 pi r cube. Please write down this formula, 4 by 3 pi r cube. Okay, so I'll so first, what you have to do first, in the first phase, you will draw this experiment, this diagram of the vernier scale. In the first blank space, you will draw this diagram, and thus in the next phase, you have to write down the aim of the experiment. Then. You will write in the book exactly like this. So in the next you have to write down the apparatus required. Then you will write the theory part. You can take screenshots of these two pages. Okay, so up to this you have to write down in your practical copy up to this part. Okay, procedure you don't have to write down in your copy. I will just explain this part. You don't need to write down the procedure in your practical copy. Okay, any confusions in the theory part?
Students, are you able to hear me or not? No, ma'am. Okay, Yes, ma'am. any confusion in the theory part? No, ma'am. Okay. Okay, so I'll start with the procedures. মেম অলপ এছামিছত বুজাই দিব লাগে আচ্ছা ঠিক আছে চ' কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য ফ্ৰণ্ট যিটো ফাৰ্ষ্ট ব্লেংক স্পেচ থাকিব যিটো ৰুলাৰ নাথাকে আস্তানা নাথাকে সেইটোত তোমালোকে এই ডায়েগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিব লাগিব ভাৰ্নিয়াৰ কেলিবাৰ ডায়েগ্ৰামটো নেক্সট ইন দ্য নেক্সট পেজ তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে এইমটো লিখিবা য়েছ ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে এইমটো লিখিবা দেন এপাৰ্টাছ কোনখিনি লাগে এপাৰ্টাছটো লিখিব লাগিব দেন দ্য থিয়ৰিটো অলৰেডিটো কেনেকৈ ভাৰ্নিয়াৰ স্কেলেৰে মেজাৰ কৰা হয় ভাৰ্নিয়াৰ স্কেল কি হয় এইটোতো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত বুজাই দিছিলোঁৱেই তেওঁ এইখিনি পঢ়ি গ'লে বুজি পাবা যে ভাৰ্নিয়াৰ স্কেলত দুটা স্কেল থাকে ওৱান ইজ মেইন স্কেল ওৱান ইজ ভাৰ্নিয়াৰ স্কেল মেইন স্কেলৰ স্মলেষ্ট ডিভিজনটো 1 মিলিমিটাৰ হয় এগেইন ভাৰ্নিয়াৰ স্কেলৰ স্মল ডিভিজনটো স্লাইটলি smaller than 1 millimeter হয় and এইটো jaw আৰু এইটো jaw A and C jaw are fixed with the main scale and B আৰু D টো আমি move কৰিব পাৰো by using these two screws এই দুটা move কৰি আমি অবজেক্টটো তাতে ফিক্স কৰি লওঁ মেজাৰমেণ্টৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া আমি একদম এইটো ইয়াত লগাই দিওঁ ন তেতিয়াহ'লে মেইন স্কেলৰ 0 আৰু ভাৰ্নিয়াৰ স্কেলৰ 0টো কোইনচাইড হৈ যায় একেটা লাইনত আহি যায় আৰু এইটোৰে আমি এই মেটালিক ষ্ট্ৰিপটোৰে আমি ডেপ্থ বা লেন্থ ইউজ কৰিব মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ চ' বেচিকেলি ভাৰ্নিয়াৰ স্কেলেৰে আমি লেন্থ ব্ৰেথ ইণ্টাৰনেল ডায়মিটাৰ এক্সটাৰ্নেল ডায়মিটাৰ আৰু ডেপ্থ মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ চ' নেক্সট ইজ লিষ্ট কাউণ্ট চ' লিষ্ট কাউণ্টটো হয় দ্য একদম মিনিমাম কিমান লেন্থৰ অবজেক্ট আমি জুখিব পাৰিম ভাৰ্নিয়াৰ স্কেলেৰে সেইটো ইয়াৰ লিষ্ট কাউণ্ট হয় চ' লিষ্ট কাউণ্টটো জুখিবৰ কাৰণে লিষ্ট কাউণ্টটো একচুৱেলি দ্য ডিফাৰেঞ্চ হয় চ' মেইন স্কেলৰটো মিনিমাম ডিভিজনটো 1 মিলিমিটাৰ আছে কিন্তু ভাৰ্নিয়াৰ স্কেলৰ স্মল ডিভিজনটো 1 মিলিমিটাৰতকৈ অলপ সৰু চ' মেইন স্কেলৰ এটা ডিভিজন আৰু ভাৰ্নিয়াৰ স্কেলৰ এটা ডিভিজনৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ হ'ব সেইটোৱে একচুৱেলি লিষ্ট কাউণ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু লিষ্ট কাউণ্টটোক আমি ভাৰ্নিয়াৰ কনষ্টেণ্ট বুলিও ক'ব পাৰোঁ চ' লিষ্ট কাউণ্ট কেলকুলেট কৰিবৰ কাৰণে এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম স্মলেষ্ট ডিভিজন অন দ্য মেইন স্কেল যিটো 1 মিলিমিটাৰ হয় 1 মিলিমিটাৰক আমি 10ৰে ডিভাইড কৰিম কাৰণ ভাৰ্নিয়াৰ স্কেলত 10টা ডিভিজন থাকে সেইকাৰণে 1 মিলিমিটাৰক 10ৰে ডিভাইড কৰিম 1 মিলিমিটাৰক 10ৰে ডিভাইড কৰাৰ পিছত যিটো এনচাৰ ওলাব সেইটো হ'ব 0.1 মিলিমিটাৰ অৰ 0.01 চেণ্টিমিটাৰ তো সেইটোৱে হ'ল লিষ্ট কাউণ্ট অফ ভাৰ্নিয়াৰ কেলিবাৰ মানে লিষ্ট ভাৰ্নিয়াৰ কেলিবাৰ ইউজ কৰি আমি 0.1 মিলিমিটাৰৰ আপ টু অবজেক্ট মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ again the main point of this experiment to calculate the volume so spherical of bodyৰ volume হ'ল v equal to 4/3 pi r cube এইটো কিউব হ'ব লাগিব এইটো স্কুৱেৰটো ভুলতে লিখা গৈছে একচুৱেলি এইটো কিউব হয় 4/3 pi r cube that is the formula for calculating volume of spherical object okay so এতিয়া বুজি পাইছা হামিদা খাতুন তোমাক এছামিছত বুজাই দিব লাগে বুলি কৈছিলা বুজি পাইছা নে নাই okay next the procedure you don't need to write down the procedure in your practical copy just to understand this experiment I'll explain the procedure so first keep the jaws of the vernier caliber closed observe the zero mark on the main scale it must perfectly coincide with that of the vernier scale so first we have to make the jaws close and see that the zero of the vernier caliber is coincide with the zero of the main scale is
we have to make sure that the zero of the vernier scale is coincide with the zero of the main scale. That means we have to close the jaws by using the screws. Look for the divisions on the vernier scale that coincide with a division of the main scale. Use a magnifying glass if available and note the number of divisions on the vernier scale that coincide with one on the main scale. Position your eye directly over the division mark so as to avoid any parallax error. So that this is how we calculate the vernier scale reading. We have to see that vernier the which division of the vernier scale is exactly collinear with any of the division of the main scale. We have to see which division of the vernier scale is exactly collinear with any of the divisions of the main scale. কোন দুটা main scale or vernier scale or কোনটো division একদম main scale or যিকোনো এটা division ৰ লগত collinear হৈ আছে হেতু চাব লাগিব. That will be the vernier scale reading. We have to see which division of the vernier scale is exactly collinear with any division of the main scale. That will be the vernier scale reading. So gently loosen the screw to release movable jaw. Slide it enough to hold the sphere cylindrical body gently without any under pressure in between the lower jaws AB. The jaws should be perfectly perpendicular to the diameter of the body. Now gently tighten the screw as to clamp the instrument in this position to the body. So we have to put the spherical body in between the A and B jaws, and we have to tighten the screw to fix the sphere in between them. And then we have to see the main scale reading. First of all, we have to see the main scale reading. To see the main scale reading, we have to see the vernier scale's zero division. The first division of the vernier scale is coincide with which division of the main scale? That will be the main scale reading. Zero of the vernier scale is coincide with the which division of the main scale? That will be the main scale reading. Now for vernier scale reading, we have to see which division of the vernier scale is exactly collinear with any division of the main scale. So that point will be vernier scale. Suppose the zero of the vernier scale, first we have to see that if the zero of the vernier scale, suppose the zero of the vernier scale is coincident with the 2.5 of the main scale, then the main scale reading will be 2.5. Then after that we have to see which division of the vernier scale is exactly collinear of any division of the vernier scale. Suppose the division 5 is collinear with any division of the main scale, then the vernier scale reading will be 5. Then we have to put main, see we find out the main scale reading as 2.5, then 2.5 plus 5, because the vernier reading is 5 into 0.01. Then after calculating this, we'll get the reading as 2.25 centimeter. So the diameter of the sphere will be 2.25 centimeter. You will understand all of this when I'll show the video. At the end of this class, I'll show you guys a video. You will understand everything. Then, okay. Carefully note the position of zero mark on the vernier scale against the main scale. So it will be the main scale reading. Usually it will not perfectly coincide with any of the small divisions on the main scale. Record the main scale division just to left the zero mark of the vernier scale. So the zero mark of the vernier scale, we have to, for main scale reading, we have to see on which division the zero of the vernier scale is coinciding. So that will be main scale reading. Start looking for exact coincidence of vernier scale division with
that of a main scale division in the vernier window from left and to the right. Note the numbers say n carefully. So we have to see which division of the vernier scale is coinciding or collinear with, exactly collinear with any of divisions of the main scale. So suppose we are taking the vernier scale division as n, vernier scale reading as n. Multiply n by least count of the instrument and add the product to the main scale reading noted in the step 4. Ensure that the product is converted into proper units for addition to be valid. So we have to usually we uh, calculate the calculate this experiment in centimeters. So we will convert the least count to centimeters. See, the least count is 0.1 millimeter. If we convert this into centimeter, then the least count will be 0.01 centimeter. Then the vernier scale reading which was taken by n and into least count, that is 0.01 centimeter. Usually we calculate all of this in centimeters. Repeat the process 3 to 6 to obtain the diameter of the body at different positions and its curved surface. Take 3 sets of reading in each case. So we have to take different positions of the sphere and make up to 3 times. We have to take 3 times to the for the accuracy of the 3 times the reading to the accuracy of measurement. We will repeat this process 3 to 6 times for the accuracy of measurement. Record the observation in the tabular with the proper units, absolute zero correction if needed. So we have to record this in our table. Find the arithmetic mean of the correct readings of the diameter. Express the results in suitable units and approximate number of significant figures. Okay. So we repeat this process so many times, right? Then we have to, for the proper value, we have to take the mean of them. So suppose we take 3 times the, we take the value of the diameter 3 times, then you have to plus them or and then we have to multiply them with 3 to find out the mean. The mean will be the correct value. So তোমালোকে সবে procedure বুঝি পাইছানে? Any confusion in the procedure? Any confusion in the procedure part? You have to respond something, na? No, ma'am. Yes. Did you understand the procedure or not? Yes, ma'am. বুঝি পাইছা procedure to সবে? Ma'am, number 3 point to arabar koi দিব লাগিছে 3.2. হয় procedure number 3 যেটো point আছে হেতু Okay. So এইটো পইণ্টটো মানে কেনেকে মানে আমাৰ স্পিয়াৰটো আমি অবজেক্টটোৰ ভাৰ্নিয়াৰ স্কেলৰ ফিক্স কৰিম, সেইটোৱে দিছে মানে কি এ আৰু বি জ দুটাৰ মাজত আমি স্পিয়াৰটো লৈ কিনে তাতে স্ক্ৰুৰে টাইট কৰি দিম যাতে স্পিয়াৰটো পৰি নাযায়, যাতে স্পিয়াৰটো জ দুটাৰ মাজত ফিক্সড হৈ যায়, সেইটোৱে বুজাইছে নাম্বাৰ 3.2ত। মানে কেনেকে আমি টাইট কৰি স্পিয়াৰটো ধৰি ৰাখিম ভাৰ্নিয়াৰ স্কেলৰ মাজত। okay ma'am Anyone else? Actually, I'm really confused. You guys understood the procedure or not?
30 participants, but no one responding. Why? Okay, so this is the table we have to make. So first, main scale reading in centimeters, number of coinciding vernier scale vernier division. So here it is the vernier scale reading. Then the main formula for is, then the vernier, we have to multiply the vernier scale reading with the vernier constant or least count, that is 0.01 centimeter, and the main is main scale reading plus this part. Okay, so we have to do this step 4 times, at least 4 times. Then we have to take the mean of, and the formula for calculating volume we already know, that is 4 by 3 pi r cube. Okay, now let me show you the video. Students, are you guys able to see the video, or it is not clear? Yes, ma'am. Clear. Clear হৈ আছিলে নে ভিডিওটো? Yes, ma'am. ক্লিয়াৰ Sound. আছিলে বুজা নাই কোনটোই হল চাউণ্ডটো অহা নাই সাউন্ডটো অহা নাছিল নেকি ভিডিওটোৰ? Video sound naছিলে clear নাছিলে ma'am. সাউন্ডটো আহিব লাগিছিল, ৰবা হা, আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰিছো। Okay, ma'am.
now the sound is clear or not? Is the sound clear now? ক্লিয়াৰ মেম এতিয়া আগতে শুনা নাই এতিয়া শুনিছা সাউন্ডটো হয় মেম ভিডিওটো সাউন্ডটো শুনিছা নাই মেম video চাউণ্ডে নাই অলপ okay I'll send you the video in your WhatsApp group. Okay. অ'কে মেম অ'কে মেম Okay, I'll send you the video in your WhatsApp group, so you'll be able to hear the video perfectly. So any questions in today's class? মেম এইটো টেবুলটো যে আছে এইটো কেনেকৈ হ'ল মইতো বুজা নাই Table খন ভিডিঅ'টো হয় হয় video to ne table খন ভিডিঅ'টো কেনেকৈ কি কৰিম তাত কেনেকৈ বহাম সংকাবৰ ভিডিওটো বুজা তোমালোকে নাই মই একো বহাব নালাগে ভিডিওটো তোমালোকে একো ভিডিওটো চালে বুজি পাবা কেনেকে এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিব লাগে সেইকাৰণে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিছো ভিডিওটো চালে বুজি পাবা কেনেকে এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিব লাগিব আৰু চোৱা টেবুলটো কেনেকৈ সেইটো কৈ আছো বাৰু মেম কোৱা শুনি আছো কোৱা টেবুলটো তো কৈ আছো টেবুলটো Okay. So কি কৰিবা ফাৰ্ষ্টটো তোমালোকে ফাৰ্ষ্টৰ পেজটোত ব্লেংক পেজটোত এইটো আঁকি ল'বা তাৰপিছত থিয়ৰিটো এমটো লিখিবা এপাৰ্টাছ লিখিবা থিয়ৰি লিখিবা প্ৰচিডিউৰটো লিখিব নালাগে দেন কি কৰিবা টেবুল লিখিবা টেবুলত ফাৰ্ষ্ট গম পাইছা ন কেনেকে মেইন স্কেল ৰিডিংটো কেলকুলেট কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট এবাৰৰ কাৰণে তুমি স্ফিয়াৰটো ফিক্স কৰি ল'লা মেইন স্কেল ৰিডিংটো চালা যে 0 ভাৰ্নিয়াৰ স্কেলৰ 0টো কোনটো মেইন স্কেলৰ পইণ্টৰ লগত মিলি আছে সেইটো হ'ব মেইন স্কেল ৰিডিং সেইটো তুমি চালা মেইন স্কেল ৰিডিংটো বহালা নাও চাবা ভাৰ্নিয়াৰ স্কেল ৰিডিংটোৰ কাৰণে আমি চাব লাগিব যে ভাৰ্নিয়াৰ স্কেলৰ যিকোনো এটা পইণ্ট 1 পৰা 10 লৈ থকা যিকোনো এটা পইণ্ট মেইন স্কেলৰ কোনটো পইণ্টৰ লগত কোলিনিয়াৰ হৈছে মানে এটা একে নিচিনা হৈ গৈছে এটা লাষ্টত আহি গৈছে সেইটো পইণ্ট হ'ব ভাৰ্নিয়াৰ স্কেল ৰিডিং তো সেইটো চালো আমি দেন তাৰপিছত লিখিলো যে সাপোজ ভাৰ্নিয়াৰ স্কেলৰ পাঁচটো মেইন স্কেলৰ যিকোনো এটা পইণ্টৰ লগত কোলিনিয়াৰ হৈ আছে সেইটো আমি ভাৰ্নিয়াৰ স্কেল ৰিডিং লিখিলো দেন আমি ভাৰ্নিয়াৰ স্কেল ৰিডিংটো লিষ্ট কাউণ্টেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব সো লিষ্ট কাউণ্টটো আছিল 0.01 সেন্টিমিটাৰ ৰাইট সেন্টিমিটাৰ তিলে 0.01 সেন্টিমিটাৰ হৈ গ'ল সো সেই ভাৰ্নিয়াৰ স্কেল ৰিডিংটোক আমি 0.01 সেন্টিমিটাৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত দেন আমি এইটো পইণ্ট মেইন স্কেল ৰিডিং আৰু এইটো প্লাস কৰিব লাগিব মানে তাৰে সামেশনটো যাব লাগিব মেইন স্কেল ৰিডিং প্লাস এইটো যেটো আমি ভাৰ্নিয়াৰ স্কেল ৰিডিংটোক লিষ্ট কাউণ্টেৰে মাল্টিপ্লাই কৰি থৈছিলো ন সেই পইণ্টটো প্লাস কৰিব লাগিব আৰু সেইটোৱে হ'ব ডায়ামিটাৰ অফ দা স্ফিয়াৰটো ডায়ামিটাৰ হ'ব আৰু আমি প্ৰসেসটো 3-4 বাৰ মান ৰিপিট কৰিম যাতে আমি একুৰেট ভ্যালুটো উলিয়াব পাৰো 3-4 বাৰ ৰিপিট কৰাৰ পিছত এই যেটা ভ্যালু হ'ব সেইকিটাৰ আমি মিনটো তাৰে এভাৰেজটো উলিয়াম সেইটো আৰু এইটো তোমালোকৰ যিকিটা ইনস্ট্ৰুমেন্ট দিয়া হ'ব ইউনিভাৰ্সিটিত সেইকিটাত এৰৰ নাথাকে তো জিৰো এৰৰ বা পজিটিভ এৰৰ নেগেটিভ এৰৰ উলিওৱাৰ দৰকাৰ নাই তোমালোকৰ তো থিয়ৰিটোৰ পিছত তোমালোকে টেবুলখন বহাব লাগিব আৰু টেবুলখনত যেটো তোমালোকৰ ডায়ামিটাৰটো আহি যাব ন ডায়ামিটাৰটো পোৱাৰ পিছত আমি ৰেডিয়াসটো উলাব লাগিব ৰেডিয়াসটো কি হয় ডায়ামিটাৰ ডিভাইডেড বাই 2 ৰাইট আচ্ছা ৰেডিয়াসটো উলিওৱাৰ পিছত ৰেডিয়াসটো ভলিউমটোৰ কাৰণে আমি কোনটো ফৰ্মুলাত বহাব লাগিব E = 4/3 পাই r কিউব এই r টো যেটো ৰেডিয়াস পালো তাৰে ভ্যালুটো বহালো পাইৰ ভ্যালু কিমান 22.7 অর 3.14 হয়না এই গোটেইখিনি ভ্যালু বহাই যেটো লাষ্টত এনসার ওলাব হেতুৱে হ'ব আমাৰ স্ফিয়াৰটোৰ ভলিউম বুজি পাইছা Yes, ma'am. Thank you. मैम मुझे असमीज समझ में नहीं आता उससे बेहतर आप हिंदी बोल दीजिए ओके आई विल एक्सप्लेन इन एवरी लैंग्वेज
possible. ओके तो वो टेबल के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट तुम लोगों को मेन स्केल रीडिंग देखना होगा। मेन स्केल रीडिंग के लिए क्या करना होगा कि वर्नियर स्केल का जो जीरो होगा वो मेन स्केल के कौन से पॉइंट से कोलिनियर हो रहा है वो देखना होगा। तो वो होगा मेन स्केल रीडिंग। फॉर वर्नियर स्केल रीडिंग वी हैव टू सी कौन सा डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोलिनियर। कोई भी डिवीजन के साथ चलेगा। अगर किसी भी डिवीजन मेन स्केल का किसी भी डिवीजन के साथ अगर वर्नियर स्केल का एक भी पॉइंट कोलिनियर हो रहा है वो होगा वर्नियर स्केल रीडिंग। उसके बाद हमको वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, वो वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगा। लीस्ट काउंट इज 0.01 centimeter. After multiplying the vernier scale reading with 0.01, we have to sum this and this value. मेन स्केल रीडिंग को इसके साथ प्लस करना होगा। फिर जो आंसर आएगा वो डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ द स्फीयर। और इस प्रोसेस को हम 1 से 4 टाइम तक रिपीट करेंगे फॉर द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। देन वी हैव टू टेक द मीन ऑफ दिस डायमीटर्स। अगर 4 बार है तो उन सबको सम करके हमें 4 से डिवाइड करना होगा। इस बार तुम लोगों को जो इंस्ट्रूमेंट है ना यूनिवर्सिटी उसमें एरर नहीं है, तो तुम लोगों को एरर निकालने की ज़रूरत नहीं है। देन क्या करना होगा, तुम लोगों को वॉल्यूम फॉर्मूला के लिए रेडियस निकालना होगा। रेडियस इज डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो डायमीटर जो निकाला हमने यहाँ से मेन लेके उसको डिवाइडेड बाय 2 करना होगा तो रेडियस निकल जाएगा। देन वी हैव टू पुट दिस इन द फॉर्मूला v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। उस फॉर्मूला में r का वैल्यू होगा जो हमने डायमीटर को डिवाइड करके निकाला था। देन पाई का वैल्यू होगा 22/7 और 3.14। आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस जो वैल्यू निकलेगा वही होगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, वॉल्यूम मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में होगा। देन तुम लोग का प्रैक्टिकल कॉपी में तुम लोग फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में ये डायग्राम ड्रॉ करोगे। इन द नेक्स्ट पेज तुम लोग फर्स्ट एम लिखोगे, देन apparatus, देन द थ्योरी। थ्योरी यहाँ तक तुम लोग लिखोगे, ये क्यूब होगा आर क्यूब, ये 3 होना चाहिए। देन प्रोसीड्योर लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद तुम लोग टेबल ड्रॉ करोगे, ठीक है। और तुम लोगों को मैं वीडियो वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा जो अभी दिखाया था ना, तो तुम लोग आसानी से समझ पाओगे। ओके, एनी कंफ्यूजन और एनी क्वेश्चंस? Can you please explain the table again? Explain the table again. Okay. Yes. So first you have to take the main scale reading. For main scale reading, we have to see which the zero of the vernier scale is coinciding with which point of the main scale. So that point will be main scale reading. For vernier scale reading, the meeting will be end for all participants in 5 minutes. Okay, so I'll quickly explain the table. So for the vernier scale reading, we have to see which division of the vernier scale is coinciding with any divisions of the main scale. That point will be vernier scale reading. Then we have to multiply the vernier scale reading with the least count, that is 0.01 centimeter. Then we have to take the sum of the main scale reading and this value. Then the diameter of this sphere will come out. Then we have to repeat this process 1 to 4 times for the accuracy of measurement. The instruments you will be given in our university has no error. That's why you don't have to calculate the zero error or positive error, negative error. There is no error in your instruments. So then for the for calculating the volume, we have to divide the diameter. Oh, again, so we have to take the mean of these diameters. We calculate the diameters in 4 times, right? So we have to we have to take the sum of these diameters and we have to multiply them with 4.
Then for next step we have to calculate the volume. So before calculating volume we have to divide the diameter by 2 for the to find out the radius. Then we have to put the radius in the formula V equal to 4 by 3 pi r cube. For the value of pi is 22 by 7 or 3.14. Okay, so okay, please give your attendance in the physics WhatsApp group. And thank you everyone. Have a nice day. You can leave.